ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড পটেনশিয়াল অফ তেলাপিয়া স্পেসিস ইন অ্যাকোয়াকালচার, মানে তেলাপিয়া স্পেসিসের কি পটেনশিয়াল আছে তার নিজের, মানে সে কি করতে পারে না পারে, আর তার ইম্পর্টেন্স কি, এটা আমরা পড়ব। তেলাপিয়াস আর এ গ্রুপ অফ চিচিলিড, দ্য ফ্যামিলি চিচিলিডিয়া, ইন দ্য অর্ডার চিচিলিফর্মিস। Tilapia are a group of cichlid, the family Cichylidia, in the order Cichyliformis. Family হচ্ছে Cichylidia, order হচ্ছে Cichyliformis. এই ফিশটা আফ্রিকান কান্ট্রিজের কাছে নেটিভ। Tilapias are wild fish in the Great Lake and rivers in Africa. আফ্রিকার যে সব গ্রেট লেক আছে, রিভার আছে, এখানে তেলাপিয়া ওয়াইল্ড ফিশ। In the early days of 21st century, 21st centuryর শুরুর দিকে এমন ছিল। ফার্মিং অফ তেলাপিয়া ইন পন্ড ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড আফটার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইন সেন্ট্রাল আফ্রিকান কান্ট্রি সাউথ as বুরুন্ডি, দ্য সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, চ্যাড অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ দ্য কঙ্গো অ্যান্ড Rwanda. After that, the tilapia species were spread over the most tropical and subtropical countries of the world. তো ফার্মিং তেলাপিয়া শুরু হয়েছিল কখন? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে আফ্রিকান কান্ট্রিজে। তার মধ্যে একটার নাম বুরুন্ডি, একটার নাম চ্যাড, কঙ্গো। তো এই আফটার দ্য তেলাপিয়া স্পেসিস স্প্রেড ওভার মোস্ট অফ দ্য ট্রপিক্যাল অ্যান্ড সাবট্রপিক্যাল কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ওই ঘটনার পরে সবগুলো ট্রপিক্যাল সাবট্রপিক্যাল কান্ট্রিজের মধ্যে ছড়ায় পড়ে। ইন রিসেন্ট ইয়ার কমার্শিয়াল ফার্মিং অফ সিভারাল species of tilapia has become a common practice in aquaculture throughout several region of world. তো বর্তমানে এই যে এই তেলাপিয়া কালচার এটা কমন হয়ে গেছে কোথায়? অনেক রিজিয়নে, চায়নাতে, এশিয়াতে, আফ্রিকাতে, ইউএসএতে, ল্যাটিন আমেরিকাতে। Although the important natural tilapia genetic resources are in Africa, the major aquaculture industry is present in Asia. ন্যাচারাল তেলাপিয়া জেনেটিক এটা আফ্রিকাতে আছে, কিন্তু অ্যাকোয়াকালচার যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে এটা এশিয়াতে আছে। A total of 70 species of tilapia has been so far listed as native to Africa. Only a few species are suitable and popular for farming in pond and other culture system. Nile tilapia, Oreochromis niloticus, blue tilapia, Oreochromis aureus, Mozambique tilapia, Oreochromis mozambicus, three-spotted tilapia, Oreochromis andersoni, longfish tilapia, Oreochromis macrochir, galley tilapia, black chin tilapia, red belly tilapia, Tilapia zilili. There are some genetically improved strain such as genetically improved farm tilapia. এটার নাম হচ্ছে গিফট, রেড তেলাপিয়া স্ট্রেন অ্যান্ড হাইব্রিড। পুলিন 1983 compared the attribute of various species with culture potential. He suggested concentrating research effort on blue tilapia and Nile tilapia, while the former blue tilapia is still used to produce hybrid. It has been effectively left behind as Nile tilapia. তো এই জেনেটিক্যালি ইমপ্রুভ স্টেইন তেলাপিয়া এটা গেল। দেন পুলিন কম্পেয়ার করছে অনেকগুলা স্পেসিস তেলাপিয়ার। ই সাজেস্টেড কনসেন্ট্রেটিং রিসার্চ এফোর্ট অন ব্লু তেলাপিয়া, নাইল তেলাপিয়া। সে ব্লু তেলাপিয়া, নাইল তেলাপিয়ার মধ্যে কনসেন্ট্রেট করে রিসার্চ করতে বলছে। হোয়াইল দ্য ফর্মার ব্লু তেলাপিয়া ইজ স্টিল ইউজ টু প্রডিউস হাইব্রিড, ইট হ্যাজ বিন ইফেক্টিভলি লেফট বিহাইন্ড অ্যাজ নাইল তেলাপিয়া। তো ব্লু তেলাপিয়াটা এখন নাইল তেলাপিয়া বলা হয়। ওরিওক্রোমিস নাইলোটিকাস has taken the lead as principal species. Above all, Oreochromis niloticus
বা Nile tilapia বা blue tilapia has been recognized as the prime domesticated species for farming in a wide range of aquaculture system, from simple waste feed fish pond to intensive culture system. Tilapia is no longer an African fish but an international fish. It is believed that in the future it may become most important fin fish in the world. Once tilapia was considered a low value fish only suitable for ethnic market, but in recent time has gained wider consumption acceptance and now considered as attractive menu item in chain restaurant. Tilapia has been described as the important aquaculture species of 21st century, which been grown on commercial farm in 100 countries of the world, from extensive to super intensive. It remains to be seen whether the food fish of the 21st century will surpass production of carp in the aquaculture during the new millennium. Introduction into Bangladesh. Among tilapia, Mozambique tilapia Oreochromis mozambicus was first species which was introduced into Bangladesh from Thailand in 1954. The fish did not flourish and proved to be a pest to its early maturation and prolific breeding habit. আচ্ছা, তেলাপিয়ার মধ্যে মোজাম্বিক তেলাপিয়াটা ফার্স্টে বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল থাইল্যান্ড থেকে 1954 সালে, 1971 পরে। কিন্তু এটা পেস্ট প্রমাণিত হয়েছিল, তাড়াতাড়ি ম্যাচিউর হয়ে যেত আর প্রলিফিক ব্রিডিং হ্যাবিটের জন্য। As a result, producer and consumer regarded the fish as nuisance fish. আচ্ছা, তো এই কারণে নিউসেন্স ফিশ চিন্তা করছে। During the 1970s, a renewed interest in tilapia culture developed in some Asian countries, including Bangladesh, with the introduction of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Overall performance of Nile tilapia and other fast-growing tilapia have proved that they are no longer pests but have come to be a known aquatic chicken. এরা হলো অ্যাকোয়াটিক চিকেন। নাইল তেলাপিয়া আর আদার ফাস্ট গ্রোয়িং তেলাপিয়া এটা প্রুভ করে দিছে যে তারা শুধু পেস্ট না, মানে এটা একটা ডায়লগ আছে না যে আমি ডনকে ভয় পাই না, আমি নিজেই ডন। তো এটাও ঠিক তেমন, যে এটা পেস্ট, এরা নিজেরা পেস্ট না, বরং এরা নিজেরা পেস্টকে খায়। তো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকোয়াটিক চিকেন। ইন 1974, দ্য চিলট্রালাডা strain of Nile tilapia, a promising farm species, was introduced into Bangladesh from Thailand through UNICEF. ইউনিসেফের মাধ্যমে থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে নাইল তেলাপিয়া নিয়ে আসা হয়েছে। তাহলে মোজাম্বিক নিয়ে আসা হয়েছে 1954-তে, আর 74-এ নিয়ে আসা হয়েছে নাইল তেলাপিয়া। The Bangladesh Fisheries Research Institute initiated the second introduction of fish in the country from Thailand. Meanwhile, the red mutant tilapia, a hybrid between albino Oreochromis mozambicus, Oreochromis niloticus, was developed in Taiwan and introduced into Thailand. Under the dissemination and evolution of genetically improved tilapia in Asia project of Wildfish, genetically improved form tilapia gift strain, a synthetic strain of Oreochromis niloticus, introduced in 1994 from the Philippines. এখন দেখো, ডিসিমিনেশন অ্যান্ড ইভলিউশন।
dissemination and evolution of genetically improved tilapia in Asia. এটা একটা প্রতিষ্ঠান DEGITA. D for dissemination, E for evolution of genetically improved tilapia in Asia. Project of World Fish Center. World Fish Center একটা project. Another promising genetically improved farmed tilapia strain, a synthetic strain of Oreochromis niloticus, was introduced in 1994 from the Philippines. Performance and potential of the gift strain of Oreochromis niloticus. The gift strain was developed by International Center আচ্ছা তাহলে বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে কিসের মাধ্যমে DEGITA এই প্রজেক্টটার মাধ্যমে তো গিফট স্টেনটা সেটা নিজে ডেভেলপ হলো কিভাবে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর লিভিং অ্যাকোয়াটিক রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট International Center for Living Aquatic Resource Management ICLARM through several generations of selection from a base population involving 8 different strains of Nile tilapia, Nile Oreochromis niloticus. In on station trail, the synthetic gift strain was reported to show on average 60% faster growth and 50% better survival and harvest than most commonly farmed strain in the Philippines. The suitability of gift strain for seed production and aquaculture. The gift strain has been improved to be very suitable fish for aquaculture in Bangladesh and other DEGITA countries. Desirable characteristic: high yielding, excellent breeder, efficient converter of organic and agricultural waste into high quality protein, resistance to disease, very hardy, tolerant to overcrowding condition, able to grow in either fresh or brackish water. The Nile tilapia is a very hardy fish, can thrive in wide range of aquatic ecological condition from purely freshwater to brackish or semi-saline water. The suitable range of water quality parameter under which the fish can survive well are water temperature 12 to 35 degrees centigrade, pH 6.5 to 8, dissolved oxygen 2 থেকে 8 mg per liter, salinity 3 to 25 ppt, growth in tropical pond water under semi-intensive culture management. The Nile tilapia can grow to 150 to 250 in 4 to 6 months, 500 থেকে 800 10 থেকে 12 মাসে 2 থেকে 3 কেজি in 2 years. In the greatest lake of Africa, several scientists recorded maximum size of 61 to 64 centimeter, weight 4 to 7 kg. Food: Oreochromis niloticus is capable of using a wide range of food material from tiny plankton, phytoplankton and zooplankton to microphyte. It grows well on artificial feed. The young fry are omnivorous, actively pursuing